Ja, weiter geht's mit Metal Gear Solid. Ich habe mir jetzt einfach klammheimlich, ohne euer Wissen, eine Pizza reingezogen. Habe also quasi das Spiel einfach so stehen gelassen, eine schöne Pizza reingezogen und ja. Dann machen wir mal weiter hier. Weiter. Ryan, das reimt sich. Ah, wait doch wieder mal. Wait mal doch wieder mal was. Okay, ich muss nochmal drücken, okay. 3 Wochen später. 3 weeks later. Ein Schiff. Ein Flugschiff. Sturmgeräusche. Na, der Lümmel liegt da und ruht sich aus. So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic now. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiden? Doctor. Remember the 2 procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano-repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, Kapitalismus. I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. 3 mics out and closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Oh God. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sane. I believe you've met. The only problem I see is that I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. Ah, sind wir nicht hübsch oder haben sie uns nicht wieder hübsch gemacht? Ah, wir sehen auch aus wie neu. So ein Arm abgerissen, das macht doch keinen was. Oh, und schöne Stöckelschuhe, das muss man auch beachten. Ja, aber für ein neues Auge hat es leider nicht gereicht, deswegen nur eine Augenbinde, weil wir hatten noch keine Zeit. Wir hatten noch keine Zeit und dann... Ja, gibt es ja nicht Action, darf ich jetzt auch wieder mal spielen. Raiden, you landed safely, da? First head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on codec if you have questions.
Codec. Ah, da. Aha, aha. Ah, da habe ich so eine komische Sicht. Aha, aha. Fortsetzen, Option, Start. Ach so, das sind meine Waffen. Ich habe nur die Klinge. Okay, töten wir einfach irgendwas. Gehen wir einfach töten. Und ich versuche immer noch das Gamepad zu bändigen. Wie gesagt, Maus und Tastatur ist mir immer lieber, aber ich glaube, das kann man doch mit dem Gamepad besser spielen. Oh, ah. Are using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Ah, genau. Ich glaube, wenn man denen die Herzen rausreißt, bekommt man Punkte, Erfahrungspunkte, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß von nichts. Ich spiele einfach. Ich spiele einfach und dann kommt gleich was dabei raus. Oh, unser Handy klingelt. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real Thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Genau, wir sind ja eine Friedenseinheit und befrieden die jetzt ein wenig. So. So, ich will mal kurz noch testen, ob ich noch irgendwas anderes machen kann. Ah ja, genau, ich kann ja noch Leute anrufen. Cool. Habe ich gerade ausprobiert, wo das ist. Rufen wir doch mal den Doktor an. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, der Doktor ist ein bisschen deutsch. Ja. Raiden, shall we review the capabilities of your new body? Copy that. Go ahead, Doc. As we discussed, you've been outfitted with two revolutionary new abilities. Fuel electrolyte absorption and self-repair from C's nanopaste. Precisely. First, electrolyte absorption. This is simplicity itself. As your HF blade is linked directly to your fuel cells, simply cut into any source of electrolytes. Say, a hostile cyborg made up of CNT muscle fiber. And your fuel cells will recharge on their own. Rather elegant, wouldn't you say? I would indeed. It's been great so far.
But the repair process is a bit more involved. A bit more messy, you might say. Most military cyborg models store a cache of biotic self-repair nanopaste in their lower abdomen. So I need to slice them open and use Zandatsu to extract it. Cut and take, in other words. Correct. Once extracted, you need only to crush this unit in your hand to absorb the repairing agent inside. Keep in mind, it is extremely delicate. If the unit should hit the ground, some paste will surely leak out. It will still repair your body, but less so than if you can retrieve it directly before your foe falls over. Basically, harvest their organs before their body can even hit the ground. Rather gruesome, I realize. But then you Americans enjoy a bit of gore, don't you? I may be a citizen, but I've never really thought of myself as American. Oh? Well, yes, I suppose I could understand that given your history. But what then? Surely you don't identify as a Liberian. I don't identify with anyone. No nation, no ethnic group. I'm my own man. Anyway, I seem to recall those gory torture porn movies were pretty popular in Germany, too. Indeed, indeed. These splatter films are big in Germany, Russia, Japan, everywhere. Well, everywhere except regions afflicted by actual warfare. It all has to do with taming our fears, you know? Huh? The desire to feel fear, to taste death, but from a safe distance. These films allow the viewer to delude themselves into thinking they have overcome their fears. This... Okay, Doc, I got the gist. Let's save the full psych lecture for some other time, though, huh? Ah, den Dr. Den werden wir noch öfters anrufen. Anpassung starten, wenn die Anpassung beenden, werden die Geschichtenmodus vermissen können. Na, dann lassen wir es erst nochmal. So. Obwohl, da war doch gerade ein Kontrollpunkt. Vielleicht kann ich schon irgendwas kaufen. So, was haben wir da? Wie viele Punkte haben wir denn? 5800. Körper. 20.000. 20.000. Oh, 10.000. Ne. 10.000. Kommandopanzer. Mehrzweckgranatwerfer und Bodenluftraketen. Mit Granaten ausgestatteter Spezialkörper. Na, ist noch alles wenig teuer. Hauptwaffe, kann man da irgendwas kaufen? 20.000. 200.000, ach so, scheiße. Leben. 8.000 Brennstoffzellen. 8.000 Fertigkeiten. Oh, Luftabwehr, nicht gekauft. Eine aktualisierte Version der Invaden Cyberkörper verwendete Firma zur Verbesserung des Gleichgewichts in der Luft. Ermöglicht ihn, Angriffe abzuwehren, wenn er sich nicht auf dem Boden befindet. Defensivangriff. Eine aktualisierte Version der Invaden Cyberkörper verwendete Firma ermöglicht schnelleres und detailliertes Übermitteln von Rückmeldungen zu seinen Synapsen. Dank diesen detaillierten, neutralen Rückmeldungen kann Raiden gegnerischen Attacken frei ausweichen und sie kontern. Ah, nehmen wir das doch. Ja. So. Anpassungsbildschirm verlassen. Yes. Yes. Yes, Sir. Und let's start the attack. Right, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Ja, so. Darf ich jetzt mal irgendwie was... Da geht's nicht... Mal vielleicht da hoch?
Ah. Oh, nicht runterfallen, nicht. Meine Spinnsensoren lassen mich doch nie im Stich. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Ja, ja, ich mach das schon, Doc. Boris, was auch immer. Excellent, Raiden. Oha, oha, oha. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Ah, ich mach das schon, So. Genau, ich kann hier hüpfen. Und schneiden wir mal die Organe raus. Okay, die waren zu langsam, aber ja. Die sollen ja nicht auf den Boden fallen. Ah, genau, so. Nein. Naja. Egal, egal. Ah, wisst ihr was, ich renne einfach auf die zu, Haus weg und gut ist. Och nö. Nö. Ein Gecko. Scheiße. Ist er weg? Ist er weg? Jawohl. So, jetzt noch den und dann ist gut. Och nö. Nö. Wir können jetzt einfach irgendwie Freunde sein. Ja, diese Gewalt hier, ich verstehe es halt auch nicht. So, immer vorwärts, immer vorwärts, immer vorwärts. Huh? Eine Wand. Very good, Raiden. Now, keep heading for refinery. Ja, wie es dann bei der Refinery weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis bald und ciao.